வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் காளீஸ்வரி. இவள் ஒரு பயணங்களின் காதலி. நம்ம போன வீடியோவில் கார்டேலியா க்ரூஸோட ஓவர் வியூஸ் பார்த்துருந்தாங்க. பார்க்காதவங்க மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். கார்டேலியா க்ரூஸோட ரூம்ஸை நம்ம பார்க்கலங்க. ரூம் கேட்டகரிஸ் என்னென்ன இருக்குது, அந்த ரூம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். Chairman Suite. So here the area where I am standing, this is the hall area. This side you can see there is this sofa area and all. This side you can see there is this bar counter. So here there would be miniatures and all. There are bar counters here. There is an LED screen, and then this side if you see, there is a big open balcony. You can have a look this side. With a private sitting area and all everything. So apart from this, that side we have a dining area of approx 6 seaters, and this side here it's the bedroom. So there is a queen size bed, and this side here it's the washroom. There's a bathtub and all arranged. So this would be a bit bigger in size and all. And then here this side it's the closet. So there is this bathroom, everything would be there in this chairman suite only. Maximum how many people you can accommodate? So maximum we have 3 passengers who can accommodate. Okay. So it's like 2 people can sleep here. The third passenger can use the couch. Couch. Okay. So here this area there's this tea coffee machine, plus there are coffee powder sachets and all. So this is exclusively only for chairman suite, and there would be in suite categories also the same thing. In rest categories you won't get to see, and this chairman suite it's only one. In the entire cruise there is only one chairman suite. We are now into the ocean view room. So let's see how the ocean view rooms looks. So this is the ocean view room for four adults. Okay, adults by 4 passengers. So here we have 2 beds and 2 bunk beds over here. So we can able to open this bed for the 2 passengers, and 2 passengers can accommodate over time. So this is a 2 single occupancy where they can able to have it. If you want to merge the bed, that can be done through the housekeeping. So this is the ocean view room from Cordelia. హాయ్, ఇది ఇంటీరియర్ డబుల్ రూము. దీనికి వ్యూ ఏమి ఉండదు. ట్విన్ షేరింగ్ కపుల్కి ఈ రూమ్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది కమోడ్ బాత్రూమ్ కూడా మీరు చూడొచ్చు ఎలా ఉంటుంది, లోపల ఏంటి అని మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు. లోపల బాత్రూమ్ ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. இது பார்த்திங்கன்னா ஜோஷன் ஷூட்னு சொல்லிட்டு சேர்மன் ஷூட்டோட அடுத்த செகண்ட் கேட்டகரி, லோவர் கேட்டகரி. இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிள் ஆக்குபென்சி, இந்த ரூமோட ஆக்குபென்சி ப்ளஸ் 4 ரூம் பண்ணலாம். கவுச் இருக்குது, பார்த்திங்கன்னா கவுச் வித் சேர்ஸ் அண்ட் பால்கனி வியூ இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இது வந்து லிவிங் ஏரியா வேர் ஹீ கேன் யூஸ் த லேப்டாப் அஃபிஷியல் ஒர்க். இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ எனி திங் அது பண்ணலாம். வாட்டர் பாட்டில்ஸ், காஃபி மேக்கிங் மிஷின், டீ மிஷின்ஸ் அது எல்லாமே இருக்குது. வாட்ரோப்பு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது கிங் பெட்டு, டபுள் ஆக்குபென்சி ஏரியா. வாஷ்ரூம் இந்த ஏரியாவில் இருக்குது. வேர் யூ கேன் சீ த ரூம். பார்த்திங்கன்னா சீ வியூ நல்லாவே தெரியும். இந்த ரூம் கேட்டகரியில் பார்த்தா நல்லாவே தெரியும். நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா வாஷ்ரூம் இருக்குது. லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இன்கேஸ் இது 4 ஆப்ஷன்ஸ் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா இது கிங் பெட்டை வந்து குயின் பெட்டாக மாற்றி தருவாங்க. 9
10 ഫ്ലോറിലാണുള്ളത്. 63 ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 2 പേർക്ക് കിടക്കാം, അവിടെ ഒരാൾക്ക് കിടക്കാം. ഇതിൽ 25 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒരു ബാൽക്കണി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതാണ് മിനി സ്വീറ്റ് റൂമാണ്. വളരെ നന്നായിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி ஓசன் வியூ ஸ்டேட் ரூமுங்க. இது கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸாக இருக்கும். அண்ட் இதை நம்ம ட்வின் பெட்டாகவும் மாற்றிக்கலாம், இல்லை சிங்கிள் பெட்டாகவும் மாற்றிக்கலாங்க. ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இவங்களோட லாஸ்ட் சேலிங் September 17 ஃப்ரம் சென்னை.